back to my channel Happy Rajut. This tutorial is part 2, continue from part 1. We already make a 4 legs like this. Okay, now we continue to make a body. So halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Kali ini saya akan melanjutkan. Ini tutorial adalah part 2. Jadi saya akan melanjutkan membuat badannya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lanjuti ke round 15 sampai 20. Di round 15 sampai 20 kita akan membuat 6 round. Jadi kita isi satu stitch itu kita isi 1 SJ. Jadi kita buat sampai 6 rounds. From this tutorial part 2, I want to continue to make a round 15 to 20. We make a 6 round. We make a single crochet in each stitch. So we make a 6 round, and I show you for the round 15. First, we make a one single crochet. So the round 15, the total is 42 stitches, and round 16, 42 stitches, round 17, 18, 19, and 20. All for each round, the total is 42 stitches. Okay, so we make like this. We count. This is already make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continue. 10, 11, 12, 13, 14. Sorry. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Maaf teman-teman, karena di sini ada pembangunan proyek, jadi suaranya agak berisik. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang menonton tutorial saya. Oke. Jadi kita udah sampai 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jadi teman-teman, nanti saya akan tulis patternnya, polanya untuk setiap roundnya. Oke, teman-teman tinggal melihat polanya, dan serta melihat videonya nanti teman-teman sudah bisa mengikutinya. Nah, untuk round 15 sudah saya buat. Selanjutnya teman-teman buat lagi 5 round lagi. Oke, I already make a round 15, and my friend, you do it 5 more rounds, and I will be right back when I'm done to make a round 5 rounds. Okay, I'll be right back. Nah teman-teman, saya sudah membuat 6 round, jadi kita bisa hitung di sini. I already make a 6 round, so we can count from here. This is a 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now we make a round. Next we make a round 21. We make a 5 single crochet and decrease. Oke, untuk round berikutnya kita buat round ke 21. Kita buat 5 single crochet, kemudian invisible decrease. 1, kita buat 1 SC dulu, kita kasih penanda, repeat 6 time. Oke, kita ulangi 5 single crochet, kemudian invisible decrease kita buat 6 kali. Nah, ini sudah 4 kali, 4 SC, 5 SC. Kemudian kita buat invisible decrease, kait benang yang satu yang di depan di sini sama yang di sini. Oke, kait benang, lalu kait benang yang di front loop, kemudian keluarkan 2, keluarkan 2. Nah, kita buat lagi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian invisible decrease, kait benang lagi. Nah, ini udah 2 kali, kita buat lagi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian invisible decrease, kait benang yang di front loop, yang di sebelah juga di front loop, kemudian keluarkan 2, keluarkan 2. Next kita buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC, 5 SC, kemudian invisible decrease, kait benang di front loop, di sebelahnya juga keluarkan 2, keluarkan 2. Lanjut lagi 1 SC, 2 SC, 3, 4, 5, kemudian invisible decrease. Lanjut lagi 1 SC, 2, 3, 4, 5, dan 2 stitch terakhir kita isi invisible decrease. Nah, ini untuk round ke 21 berjumlah 36 stitches. For round 21 the total is 36 stitches. Now we make a round 22, we make a 6 single crochet and then 3 single crochet, invisible decrease, repeat 6 times. Jadi untuk round ke 22 kita buat dulu 6 SC, kemudian kita buat 3 SC dan invisible decrease kita buat 6 kali. Jadi saya kasih contoh dulu, ini 6 single crochet in the next 6 stitches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then we make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, invisible decrease kita buat 6 kali seperti ini. Ini udah sekali. Next 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet and invisible decrease. This is twice already. Next we must make a 6 times. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, invisible decrease. Udah 3 kali, kita buat lagi 1 single crochet, 2, 3, invisible decrease.
4 kali. Kita buat lagi 1 SC, 2 SC, 3 SC, invisible decrease, saya ulangi invisible decrease nya. Nah, ini udah 5 kali. Lanjut lagi 1 SC, 2, 3, dan 2 stitch terakhir kita isi invisible decrease. Nah, ini udah 6 kali. Jadi untuk round ke 22 ini berjumlah 30 stitches. For round 22 the total is 30 stitches. And now we make a round 23, we make a single crochet in each stitch. Jadi untuk round ke 23 kita buat 1 stitch itu kita isi 1 SC. Jadi kita buat SC around, oke, keliling SC nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Jadi untuk round ke 23 ini berjumlah 30 stitches. Oke. Selanjutnya for round 32 the total is 30 stitches, same like round 22. Okay, now we make a round 24. We make a 6 single crochet and then 2 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi untuk round ke 24 pertama kali kita buat 6 SC dulu. First we make a 6 single crochet and this is a 1 single crochet and mark for the first single crochet, next 2 single crochet and next 3, next 4 and next 5 single crochet and next 6 single crochet. Okay, and then we make a 2 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. 1 single crochet, 2 single crochet and invisible decrease. I make a 1 and next 1 single crochet, 2 single crochet, invisible decrease. This is the second one. 1 single crochet, 2 single crochet, invisible decrease, and this is the third one. Make again 1 single crochet, 2 single crochet, invisible decrease. Jadi ini sudah keempat. Next 1 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet and invisible decrease. Nah, ini udah kelima kali. Lanjut lagi 1 single crochet, 2 single crochet, kemudian next 2 stitches we make a invisible decrease. Jadi ini round ke
24 sudah selesai, berjumlah 24 stitches. For round 24 the total is 24 stitches. Next we make a round 25, we make a single crochet in each stitch. Jadi untuk round ke 25 kita buat satu SC itu, satu stitch itu kita isi satu SC, jadi SC keliling. Nanti saya kembali lagi ya teman-teman untuk round ke 25. Jadi kita buat dulu SC keliling, nanti saya kembali lagi. Now my friend, I'm done to make a round 25. So round 25 the total is same like 24. The total stitch is 24 stitches. Jadi untuk round ke 25 sama dengan round 24, berjumlah 24 stitches. Now we make a round 26, we make a 2 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Untuk round ke 26 kita akan membuatnya 2 SC, kemudian invisible decrease kita buat 6 kali. This is the first single crochet. I mark for the first single crochet, and the next stitch we make the same, 1 single crochet, so 2 single crochet, and next 2 stitches we make a 2 we make a invisible decrease. So this is we make a once already. For next we make a 1 single crochet, and next 1 single crochet, 2 single crochet, and next 2 stitches we make a invisible decrease, and this is a twice already. And make again 1 single crochet, 2 single crochet, and invisible decrease, and this is a third already. Make again 1 single crochet, 2 single crochet, and make a invisible decrease for the next 2 stitches. Oke, lanjut lagi, kita buat lagi 1 single crochet, next 2 single crochet, and next kita buat invisible decrease. Jadi teman-teman, invisible decrease itu artinya nanti amiguruminya makin mengecil, jadi dia semakin kecil karena pengurangan stitch. Oke, nah ini lanjut lagi, 1 single crochet, 2 single crochet, kemudian next kita buat invisible decrease. Jadi ini yang ke-6 kali. Nah, udah selesai teman-teman. Untuk round 26 berjumlah 18 stitches. For round 26 the total is 18 stitches. Now we make a round 27, we make a single crochet in each stitch. So make 1 round. Jadi untuk round ke-27 kita buat satu stitch itu kita isi satu SC atau SC keliling. Oke, jadi kita buat dulu, nanti ini 2, 3, lanjut lagi 4, lanjut lagi 5, 6, 7, 8, 17, 18. Nah, penandanya copot tidak mengapa, kita bisa tahu ini yang pertama ya. Jadi for round 27 the total is same 26, the total is 18 stitches. Jadi untuk round ke-27 sama dengan round 26 berjumlah 18 stitches. Now we make a round 28, we make a single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi kita akan membuat round ke-28, kita buat 1 SC, kemudian invisible decrease kita buat 6 kali. For the first single crochet, we mark for the first single crochet.
Lalu kita buat lagi invisible decrease. Nah, ini udah sekali, kita buat lagi sampai 6 kali. Kita buat 5 kali lagi ya teman-teman. Jadi 1 SC, kemudian invisible decrease 2 kali, lanjut lagi kita buat 1 SC, kita buat lagi invisible decrease. Nah, ini 3 kali, lanjut lagi 1 SC, kemudian invisible decrease, lanjut lagi 1 SC, invisible decrease. Ini yang kelima kali, lanjut lagi. Ini yang terakhir ya, agak sulit didapat. 1 SC, kemudian 2 stitch terakhir ini kita isi invisible decrease. Nah, ini udah selesai untuk round ke 28 berjumlah 12 stitches. For round 28 the total is 12 stitches. Now my friend, I want to make a round 29 to 34. So 6 rounds we make a single crochet in each stitch. Jadi so right now I want to make a neck. So we crochet to way to up and up to the next. Okay, the body is done already and next go to up. Jadi teman-teman, ini badannya sudah kita rajut. Sekarang kita akan merajut lehernya. Jadi dari round ke 29 sampai 34 kita akan membuat 6 round. Kita buat masing-masing satu round itu berjumlah 12 stitches. Jadi round ke 29, round 30, 31, 32, 33, 34. 6 round itu kita isi masing-masing round 12 stitches. Oke, teman-teman buat dulu dan saya akan kembali lagi menunjukkannya setelah selesai menyelesaikan 6 round. Jadi teman-teman juga lanjuti ya. Kalau mengikuti tutorial ini teman-teman lanjuti dulu, nanti kembali lagi setelah selesai 6 round. Okay, I'll be right back when I'm done make 6 rounds. Now my friend, I already make a 6 round from round 29 to 34, 6 rounds. So this is a done already. Okay, the next, and now we make a fiber fill. Put fiber fill. We add stuffing inside here. Nah teman-teman, setelah kita isi stuffing, after we add stuffing inside, and then we make a round 35, we make a single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi saya hanya menunjukkan sekali ya teman-teman. Untuk round ke 35 kita langsung membuat bagian kepalanya. So this is a make head. Okay, jadi kita buat 1 SC, kemudian increase kita buat 6 kali. Jadi saya hanya menunjukkan sekali saja caranya, nanti kita ketemu yang ke-6 setelah kita buat pertama. Ini seperti ini contohnya, 1 SC kemudian increase. Nah teman-teman buat lagi 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi setelah membuatnya. Oke,
Now I'm back to make a repeat 6 times. So this is a 6 time. Jadi saya kembali lagi untuk menunjukkan kepada teman-teman yang ke-6 kali. Jadi 1 single crochet, kemudian next stitch kita buat increase. Jadi seperti ini untuk round ke 35 ya teman-teman. Jadi kita udah membuat penambahan stitch di sini supaya kita bisa membuat kepalanya. Nah, ini stitch terakhir kita isi increase. Ada selesai round ke-35 berjumlah 18 stitches. Untuk round for round 35 the total is 18 stitches. Now we make a round 36. We make a 2 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi untuk round ke-36 kita buat 2 single crochet, kemudian kita buat increase, kita buat 6 kali. Nah, saya kasih contoh yang pertama ini. Saya buat 1 SC, kemudian 2 SC, dan stitch ketiga saya isi increase. Nah, teman-teman buat lagi 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi. My friend, you make a 5 times more and I'll be right back for the last time. I make right here for to show you back, okay? Nah, this is the last time. We make a 1 single crochet, 2 single crochet, and increase. I'm sorry. Increase. Okay. So for round 36 the total is 24 stitches. Untuk round ke-36 berjumlah 24 stitches. Okay, next for round 37 we make a 3 single crochet and increase, repeat 6 times. Untuk round ke-37 kita buat 3 SC, kemudian increase kita buat 6 kali. Jadi saya kasih penanda dulu di SC pertama, kemudian next 2 single crochet, 3 single crochet and increase. Nah, teman-teman buat lagi 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi. My friend, you make a 5 times more and the 6 times right here. I'll be right back, okay? Now this is for last one. For the round 37 we make a 3 single crochet and increase. This is 2 single crochet, 3 single crochet, and the last stitch we put increase. We make increase. So for the round 37 the total is 30 stitches. Untuk round ke-37 berjumlah 30 stitches. Now we make a round 38 to 43. We make a 6 rounds. We make a single crochet in each stitch. Jadi untuk round ke-28 sampai ke round 43 kita buat 6 rounds. Kita buat masing-masing single crochet. Di setiap stitch itu kita isi single crochet. Nanti saya kembali lagi setelah saya menyelesaikan 6 rounds. Okay, I'll be right back when I'm done to make 6 rounds. So every round is total 30 stitches. Okay, setiap roundnya berjumlah 30 stitches. I'll be right back. Now my friend, I already done to make a 6 round from 38 to 43. So 6 round already made. And now we make a round 44. We make a 3 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi teman-teman, saya sudah membuat dari round 38 sampai 43 sebanyak 6 rounds. Dan sekarang saya akan melanjuti untuk membuat round ke-44. Saya akan membuat 3 single crochet, kemudian invisible decrease. Kita buat 6 kali. Nah, saya kasih contoh. Yang pertama kali ini saya buat 1 SC, kemudian next 2 SC, next 3 SC, dan next 2 stitches we make a invisible decrease. Nah,
teman-teman buat lagi 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi yang terakhir di sini. My friend, you make 5 more times and I be right back for the last one. Now this is for round 44, the last one. I make again 1 single crochet, 2 single crochet and 3 single crochet, and the last 2 stitches we make invisible decrease. So for round 44 the total is 24 stitches. Untuk round ke-44 berjumlah 24 stitches. Now we make a round 45, we make a single crochet in each stitch. Jadi kita buat round ke-45, kita buat satu stitch itu kita isi 1 SC. Oke. Jadi nanti saya kembali lagi setelah membuat round ke-45. Oke. Now my friend, I'm done to make a round 45. So the total is 24 stitches. Saya sudah menyelesaikan membuat round 45 berjumlah 24 stitches. Kemudian saya akan membuat round ke-46. Kita buat 2 single crochet, kemudian invisible decrease. Now my friend, I want to make a round 46. We make a 2 single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi kita buat round 46, teman-teman. Kita buat 2 SC, kemudian invisible decrease. Saya kasih contoh yang di awal saja, 2 SC, kemudian next 2 stitches kita buat invisible decrease. Sorry, I make again invisible decrease. Okay, and my friend, you make 5 times more and I'll be right back for the last one right here. Okay, dan ini yang terakhir untuk round ke-46. This is the last one. I make a round 46. I make a 2 single crochet and invisible decrease. Okay, so for round 46 the total is 18 stitches. Untuk round ke-46 berjumlah 18 stitches. Now we make a round 47, we make a single crochet in each stitch. Untuk round ke-47 kita buat satu stitch itu kita isi 1 SC. Jadi teman-teman buat SC around ya. Nanti saya kembali lagi round 47-nya. Okay. Now I'm done to make a round 47. The total is 18 stitches. Saya sudah menyelesaikan round ke-47. Jadi round 47 berjumlah 18 stitches. Now we make a round 48. We make a single crochet and invisible decrease, repeat 6 times. Jadi kita akan membuat round ke-18. Kita buat 1 SC. Kemudian kita buat invisible decrease, kita buat 6 kali. Okay, and this is the first single crochet, and the next 2 stitches we make a invisible decrease. Jadi kita buat seperti ini. Nanti saya kembali lagi, teman-teman buat 5 kali lagi. Nanti kita ketemu di ujung sini. Okay, I'll be right back, and my friend, you make a 5 times more and I'll be right back right here for the last one. Now I'll be right back for the last one. For the round 48 we make the last one, this one, 1 single crochet, and the next 2 stitches we make a invisible decrease. So this the repeat the 6th time. Okay, this is done. For round 40x the total is 12 stitches. Untuk round ke 48 ini berjumlah 12 stitches. Now we put a fiber inside
Now my friend, I already make round 48 and I already put stuffing inside, add stuffing inside. Now we make a round 49. We make a invisible decrease, repeat 6 times. I'm sorry for this tutorial, it's very noisy and I'm so sorry about that. Okay, so because right here we have a many project. Okay, I'm very sorry to be not competent. Okay, now sangat tidak menyenangkan, maaf ya teman-teman karena video saya ini terlalu berisik. Now we make round 49, we make a invisible decrease, repeat 6 times. So I make one time and we mark here for the first invisible decrease, and next we make a invisible decrease 2, next 3, 4, 5. The last 2 stitches we make one more time invisible decrease. Okay, 6 times. Okay, and now we cut the yarn. Not too long, but we just sew a little bit here. We take we make a slip, we make a slip stitch in the first single crochet like this. Okay, make sure before you closing, make sure the stuffing is enough. Okay, the fiber fill is enough. So if that is okay for you, and then you just closing and make a slip stitch in the first single crochet. I'm sorry. Okay, and make a 1 chain, take it down, and you just sew in and out. Use the needle, acrylic needle. In and out in the front chain, in the front stitch. Okay, 3, 4, 5, 6. Okay, and then go inside and take it off the yarn. And then go beside over there. Okay, and cut the yarn. And right now the head is already done. Okay, and the next, for the next part 3, I want to show you how to make a mouth, muzzle, horn, and the ear. Okay, and this one also. Okay, see you for the part 3, and thank you for watching. Thank you very much. Stay happy. Bye bye.